So pupunta kami ng... Saan nga tayo pupunta? Vietnam. Da Nang, Vietnam. So connecting flight namin is Manila to Kuala Lumpur. So boarding time namin expected is 1:10 a.m. So bye! Requesting all the pages. All the pages already supplied 8585. Now for Kuala Lumpur. Once again, 8585. Now for Kuala Lumpur. Day by day we push away, never stop, we find our way. Move so fast, we make it last. Chasing time, it's running past. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Nahihilo ka. The rhythm on. 5 a.m. Ito na kami ngayon sa Da Nang, sa Vietnam. So, nag-layover kasi kami kanina sa Kuala Lumpur sa Malaysia. So, ngayon, 12 noon. So, pupunta na kami ngayon sa hotel namin sa Bella Marie. So, let's go! Sa Bella Marie. So naghahanap kami ng mga foods lang dito. Actually malapit kami dito sa Mai Khe Beach, Da Nang. So for our lunch, so ganito yung mga local restaurant, parang local, para bang mga maliliit na karinderya sa Pilipinas. Yan. Ito. Saan tayo? Ano dito? Yung mga bread nila dito. So may mga street fruits sa ating street food, street fruits. Okay. Yan. So pagliko natin dito, Mai Khe Beach na to. Para ano tayo, pagkakain natin, pagka-check natin, alas 3. Punta na. So nandito kami sa Hona Noi Bun Bo. So we're here for our lunch, for our first eat here in Da Nang, Vietnam. So ito yung menu nila. Yan. So this is our lunch for today. We have the khom rang or fried rice. We have the nem ran or parang lumpia or the spring rolls, and then bon bo yu for pork and beef soup. Okay, so let's eat. So nandito kami sa Marble Mountain dito sa Da Nang. Actually literal siyang kuweba. Kung titingnan niyo naman yung mga
parte. Sobrang baba to. Actually, it's actually ano, prayer area and meditation area para sa mga Vietnamese people. Ayan. Makikita ninyo, meron dito mga insenso. Pwede daw dito mag-wish ng mga bagay. So, napakaraming mga altar dito para sa mga Buddhist nating mga kaibigan dito sa Vietnam. Ang daming Buddha eh. Ayan. So, ayan. Nakakakilabot talaga yung mga lugar dito sa cave na to. Ito pa, one more place. Dito kami sa labas ng The Marble Mountain in Da Nang, Vietnam. As you can see sa likod, yung cave na pinasukan namin kanina, yung maraming sculpture of soldiers na para bang pinatay. Hindi natin alam, search yun na lang. Pero parang ano siya, place of meditation and prayer. So nakakakilabot. So dito naman, may pinipilahan dito sa likod. So yung pinipilahan nito is yung elevator. Ayan. Ayan ito. That one. Ayan. Yung high-rise na structure na yan. Diyan tayo pupunta. Kaya tayo mag-elevator. And then magbabayad ka lang ng 40,000 dong. 40,000 dong para makasakay sa elevator. Okay? Marami talaga tao dito. Kahit umuulan. And then, ayan. Hindi maganda yung panahon ngayon dito sa Vietnam. Day by day we push away, never stop, we find our way. Move so fast we make it last, chasing time.
Cabana Hills. Napakalamig. Grabe. Ayun yung Golden Bridge. One, two, three. Very good. Friday clock just hit 5. Shake the week off, feel alive. Jeans ripped at the knee, lipstick stains on whiskey. Neon lights through Uber glass, laughing at our working class. Money's problems fade to gray, weekend vibes won't obey. Weekend vibes in stereo, baseline deep, let's move slow. Every worry left behind, dancing fools but hearts aligned. We are here inside the French Village. We are looking for ATM. We've got 48 to play. When the clock tries to intrude, we just turn up the mood. We just turn up the mood. You win out all than a dude sheet, and every note I'm meant to be. Trying to hold on to the day I we finally forsake. Ever crawling if tail, just our will can naked here. If a battle with a cane, I we still fight away. Weekend vibes in stereo, baseline deep, let's move slow.
your stereo. Baseline deep, let's move slow.